Hello and welcome to this new episode of Ground Zero on Herald TV. Today there has been a very big historic judgment by the High Court of Bombay at Goa regarding the tiger reserve in Madhai Wildlife Sanctuary. The High Court has asked the government, ordered the government in fact to get the tiger reserve notified within 3 months in the Madhai Wildlife Sanctuary. There has been a lot of protests and demands regarding this tiger reserve and protection of the Madhai river also. So now there has been a big boost by the High Court in asking the government, in fact ordering the government to get the tiger reserve notified within the next 3 months. The High Court has also ordered the government to give the rights to the settlers of the forest area. There are several villages which are there in within the reserve area, which sprawls across nearly about 750 square kilometers. So the High Court ruling is going to be going to have a major impact on the overall outlook towards Madhai now and the movement. To give you all some insight about the High Court order, I can say that the High Court of Bombay at Goa has directed the government to notify Madhai Tiger Reserve within next 3 months. The High Court has also directed to draw up a plan for tiger conservation and send it to the NTCA. It is the National Tiger Conservation Authority. The High Court has also asked the NTCA to give all the possible cooperation to the state government in creating a tiger reserve in the Madhai Wildlife Sanctuary areas. Further, the High Court has also ordered setting up of anti-poaching camps in tiger reserves, and in 6 months also to settle all the pending forest rights settlements that are pending before the various authorities. So before wasting any time, we will straight get to the discussion. Today we have with us Milind Karkhanis. They have been the Deputy Conservator of Forest of Goa, Forest Department, Government of Goa. He has been actively speaking in all these issues that surround the Madhai Wildlife Sanctuary as well as the Madhai river. We have Rajan Ghate with us. He's an RTI activist, and he has come to the fore recently with the Save Madhai, Save Madhai Wildlife Sanctuary movement, which has been insisting on the government to have a tiger reserve notified in the Madhai Wildlife Sanctuary. We welcome you both to our show. Thank you. Thank you. We'll start off with Milind Karkhanis. The order, if you go through, I have noticed that there is a Sanskrit shlok that has been noted by the judge today in the entire judgment, which is right in the top of the order. Judgment. Could you just tell us how it is read and what it means? Sure. Thank you. This is indeed an epoch-making judgment given by this by the bench of Deshpande and Sonak. We must be, all governments must be very, very thankful to them, and of course basically thankful to Goa Foundation, Dr. Claude and Dr. Norma Alvarez, because they have taken the matter to the High Court. In the very beginning of the judgment, on the top of the judgment, the DO Justice have cited one shloka from Udyog Parva of Mahabharata. 5.29.57 is the number of Mahabharata, and the shloka says, it reads this way: Nirvano vadhyate vyagro nirvyaghram chidyate vanam tasmad vyagro vanam rakshet vayam vyagrancha palayet. Vayam vyagrancha palayet. म्हळ्यार रान पळय जे आसा ते जर नासत जाल्यार वाघांची हत्या जाता, चड करून वाघांची हत्या जाता, आणि वाघ जर रानांत नसत जाल्यार रानां कापली वतात, मारली वतात. म्हणून वाघ म्हणटात ते रानांचें रक्षण करता, रानां राखता. म्हणून आमी वाघांक राखूंक जाय.
असो त्याचा अर्थ. असे आम्ही असे mention असो त्याचा अर्थ असा हे महाभारतात चांगला 8-9 हजार वर्सां पयलीं सांगलेलें आसा म्हणजे पळयात आतां. ते तांणी सगळ्यान पयलीं ताचो उल्लेख करून मागीर तांणी तांचो जजमेंट दिल्लो आसा. तो जजमेंट खऱ्यांनीच आमी सगळ्यांनी वाचपा सारको आसा आनी समजून घेवपा सारको आसा. ताजेर आमी डिस्कस करूया. हिस्टॉरिक एक ह्या जजमेंटाक हिस्टॉरिक इपोक मेकिंग जजमेंट म्हळ्यार मायलस्टोन जजमेंट इट इज इन फॉरेस्ट्री, डायरेक्टिंग द स्टेट गव्हर्मेंट टू फॉर्म टू आर्टिक्युलेट the tiger reserve as per act. See, acts are made, the laws are made by our lawmakers to be followed by everybody. Right. If they themselves are not made, if the laws themselves are not followed, then it is insult of the lawmakers themselves, and it is destruction of our own self, our own society. So that at least we must follow, society must follow, the people must follow, they must be followed. That's what the High Court has exhibited through this judgment, told the message, given the message to the people to please follow the law for betterment of the society, for betterment of the state, for betterment of the people. Okay, okay. But technically, I have the order also, the judgment also reads that the letter from the central government has come into 2011 for notification of tiger reserve, and there has been several correspondence that have happened in the past between the state and the center and the NTCA also. So can you dwell upon something that meaning you may have been knowing about in the past? No, I only know because those matters they did not they were not routed at that time through me. I was in charge of different sections. So, but I have come to know from the other sources that the correspondence between Goa Forest Department and Central Forest Ministry has been going on this matter, especially in order to apprise the central authorities of the basic ground situation, which is in fact or factually favoring constitution of tiger reserve. That has been going on. Okay. Yeah, and now if in such condition central government, it's not that central government will say that you don't do it. Central government would always say to go for it, go in for it, because they have instituted that NTCA, National Tiger Conservation Authority. So that has been constituted especially for such things. Okay. So they have no reason to say no to that. But up till now somehow it has not materialized. And now you know the situation present. It is also mentioned in that that judgment that nearly about 35% tigers in the country are outside reserve areas, which is not protected. How does that happen? No, because it is true. It is true because tigers do not know their boundary. They do not know where the tiger reserve or the wildlife sanctuary or the national park starts and where it ends. They don't know. They know that. They just move around like we people. They are wanderers, basically. No, not that wander. Wanderers means one has to wander for food. No, there is no alternative. पोटा खातीर खंय खंय मनशाक पासून भोंवचें पडटा. हांगा कोणी हांगच्यान थंय वता, कोणी थंयच्यान हांगा येता, कोणी आनी खंय वता, कोणी अमेरिकेन वता, दीस चालू आसता सगळ्यांचें पोटा खातीरच न्हू. सो दे ऑल्सो डू इट बिकॉज ऑफ फूड ओन्ली. सोरप पासून घरान येता तो कित्याक येता? आमच्या घरांतल्या लोकांक घास मारपाक ना, तो हुंदीर खावपाक येता. So that is the fact. उदका खातीरूय येता आसतले. उदका खातीर येना. कोण? वाघ येता उदका. वाघ उदका खातीर भायर सरू शकता. कित्याक उदकच ना जाल्यार कितें करतलो? मेन तांचे भायर वचपाचें कारण आसा तें कितें? तांचें जें अन्न थंय आसा, जीवश्च जीवनम म्हणलेलें आसा महाभारतानूच आमच्या वेदांनी.
की एक जीव हो दुसऱ्या जिवाचे जीवन जिवीत जावन आसा म्हणटकच खंय तरी तांकां आतां आमी फातर आनी माती आनी भांगर आनी चांदी आनी हिरे माणकां खावन रावपाक शकना जगपाक शकना न्हू कितें तरी जीवन केल्लें आसा तेच खावन जगचें पडटा ती मागीर वनस्पती जावं प्राणी जावं कितें जावं पण जीवन तयार केल्लें अन्नच आमी खावन जगपाक शकता ते खावपा खातीर तांकां तेच जर तुमी ना केले तांच्या वाठारांतल्यान बाबडे खंय वयतले त्याच्या खातीर ते प्रोटेक्शन जाय ना ताच्या खातीर ते भायर सरतात पण तांकां भायर सरपाक चान्स मेळचो न्हय म्हणून तांकां प्रोटेक्शन Okay. Rajan Bab, you have been in a recent movement that started to notify Madhai as Tiger, Madhai Wildlife Sanctuary as Tiger Reserve. Now this judgment has come. How do you feel? Yeah, first I congratulate to Norma and Claude Alvarez Goa Foundation, and second thing I'm congratulating Rajan Kirkar also, because he is fighting for last 37 years for to protect our environment and Goa from this culprit politician which is corrupted and all these things you can see that. Okay, म्हाका इतलें दिसता की आयज खरोखर राजन केरकर जो आसा तेंच्यांनी हे मुवमेंट स्टार्ट केलो म्हादईचे किंवा एनवायरमेंटचे. क्लाउड ऑल्वारीस आमचो आसा करतात तो, पण हे सगळे जर पळोवंक गेले जाल्यार खुबशे लोकांक खबर ना म्हादई म्हणजे कितें, एनवायरमेंट वेस्टर्न घाट्स म्हणजे कितें हे आजून पासून हें करना. बीइंग आय एम अ BSc, ओके, आय ऑल्सो डज नॉट नो अबाउट द वेस्टर्न घाट्स. आतां म्हाका खंय तरी कळटा की वेस्टर्न घाट्स म्हणजे कितें, तो प्रोटेक्ट कित्याक करूंक जाय, कॉरिडॉर म्हणजे कितें, टायगरा कित्याक, टायगर इज अ अम्ब्रेला स्पिसीस हें सगळ्यांक खबर आहा. बायोडायवर्सिटी म्हणटा ती सगळी पंचायतीन तुमी हें केल्ली आहा आयज गोवोरमेंटान, पण फायदो कितें जर तर इकॉलॉजीच जर तुमी सांबाळूंक शकना जाल्यार म्हाका दिसता अर्थहीन इतलो पयसो तुमी वेस्ट करता करोडांनी कित्या खातीर करता. हांव प्रत्येक दिसा हेंच सांगतालो की तुमी टायगराक प्रोटेक्ट करा. टायगराक हे करपा खातीर आमी गांवांनी भोंवले, आयज अर्धे गोंय काडले आमी, 6 तालुक्यान भोंवले मोटरसायकल रेली घेवन. बिईंग द म्हाजो पांय हरशें फ्रॅक्चर जाला, म्हाका चलोवपाक जायना तरी आसतना भोंवता. कित्याक फक्त इतल्या खातीर म्हाज्या फुडल्या जनरेशनाक जाय. तुमकां एक सांगता हांव सदींच म्हणटा, हिसोन पॉलिटिशियन लिडरशीप इज नॉट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, पॉलिटिशियन लिडरशीप इज फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. म्हणजे नेक्स्ट जनरेशना खातीर काम करात, फक्त इलेक्शना पुरते वोट बँका खातीर तुमी काम करूं नाका. आनी थोडे जाण अशें आतां अशें म्हणटा कितें 70 हे म्हजें कुटुंब. बीइंग आय एम अ सोशल एक्टिविस्ट, आय एम सेईंग दॅट गोवा इज माय फॅमिली अशें जावंक जाय आसलें, कारण तशें जायना. आयज जो तो मीपणा म्हणटा, इगो प्रॉब्लेम आसा, हो इगो प्रॉब्लेम खंय तरी भायर दवरून म्हाका दिसता एक काम करपाची गरज आसा. आनी सरकाराक खरें वील आसूंक जाय आसली. वील इतल्या खातीरूच की बाबा आमी टायगर रिजर्व करता, कित्या खातीर, फुडल्या पिडये खातीर, म्हादई खातीर, एनवायरमेंटा खातीर, वाऱ्या खातीर, उदका खातीर, हेज्या खातीर आमकां खरें म्हणून जाय म्हणलें. पण हे जे चल्लां पॉलिटिक्स, फक्त पॉलिटिक्स करपा पुरते दवरूं नाकात, लोकां खातीर पॉलिटिक्स करा, राजकारण करा. अशें म्हणटात की देर आर मेनी विलेजीस विदिन दॅट एंटायर एंड देर आर सेटलर्स. वॉट डू यू थिंक अबाउट दॅट? हाऊ डू यू गो अबाउट? I returned to this one letter to the NTCA प्रायम मिनिस्टर. मागीर प्रायम मिनिस्टरान कितें केलें, लेटर काडून NTCAक धाडलें. NTCAन आतां 20 तारखेक धाडला चीफ वायल्ड वार्डनाक, आनी तेजो उमाकांत म्हणून आसा न्ही, हांव तेजें तें कितें म्हणलें, लेटर नीडफूल एक्शन इन द सॅड मॅटर अँड फर्निशिंग ऑफ द फॅक्च्युअल स्टेटस. जो स्टेटस आहा तो तुमी धाडून दियात. हांव उमाकांत जे बसले हितून सकाळीं हांव तांकां मेळ्ळो 11 सुमार. तांचें मत सुद्दां ते म्हणटा कितें, टायगर बॉस म्हणटा फॉरेस्टाचो, ताका आमी प्रोटेक्ट करूंक जाय. पण सगळे सांगता पण तो म्हणटा एका वाटेन कितें म्हणटा, 69 विलेजचो प्रॉब्लेम आहा फुडें. 69 विलेजचो प्रॉब्लेम कसो आसतलो? हांवें म्हटलें की राजन केरकर जे आसा, म्हाका दिसता चडशे तेंच्यांनी शिक्षण घेतलें. आनी सेकंड थिंग मिलिंद कारकानी सारखे आसा, तांकां बी खबर आसा, खुबशे आसा, तांकां खबर आहा. बरे मनशाक, टेक्निकल मनशाक तुमी घेवन म्हणटा तेजे विचार करा, एक सायड आयकूं नाका. 69 गांव खंय तरूच हें जायना तुमचें. राजन केरकर म्हणटा कितें 5-6 घरां तरी वता म्हणटा, आनी आमकां धाकटुलो एक टायगर रिजर्व करीत न्ही, प्रोटेक्ट करीत न्हू जाल्यार सगळें सारकें जाता. आयज जजमेंटान तेच म्हटलेलें आसा. जजमेंटान तेच म्हटलें, जर टायगर ना जाल्यार फॉरेस्ट ना, फॉरेस्ट ना जाल्यार टायगर ना. ह्या पद्दतीच्यान डिस्ट्रॉय कितें जातलें, आमचें एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय जातलें. हांव एक तांकां सादो कोंकणीन एक शब्द म्हणटा, टायगर आमचो आसता राखणदार, आनी ह्या राखणदाराक
आम्ही राखून दवरूंक जाय कित्याक आमच्या फायद्या खातीर टायगरा खातीर न्ही. बऱ्यापैकी देवाचो दर्जोय बी हय. वाघाक वाघ्र देव जो आसा न्ही, हांव तुमकां एक सांगता, राजन केरकर जेन्ना म्हाका म्हणजे जेन्ना नोटिफाय करात म्हण राजन केरकारांनी विचारूं ना, हांव डायरेक्ट म्हज्या आसगांव पंचायतीन हांवें तो ठराव पास करून घेतलो आनी मागीर हांव मिडिया कडेन गेलो आनी सगळ्यांक सांगी सुटलो आनी मागीर एक दीस राजन केरकर हांवें फोन केलो. राजन भाई कितें म्हणालें म्हाका की तुमी जें काम करता न्ही, तुमकां खबर ना कसलें काम करता तें, वाघ तुमकां राखतलो. हांव म्हणटा वाघ राखतलो, वाघ एक प्राणी जनावर, हो केव्हा राखतलो. हळूहळू कळ्ळें म्हाका की काही समाजाचे लोक पयलींचे ते वाघाक वाघ्रदेव आनी त्याची म्हाका दिसता सगळी कडेन मुर्ती आहा. नावेली आसा, साखळी नावेली, जे चीफ मिनिस्टराच्या हितून कॉन्स्टिट्युन्सी ना, बिचोले अशें कितले तरी, काणकोण आहा, पालये आसा. मागीर म्हाका कळ्ळें की अशें वाघ्रदेव आसा, म्हणजे वाघ्रदेव जेन्ना आसा तेन्ना वाघ हो आसत गोंयांत. आणि हे खंयच्या हितून सांगता गव्हर्नमेंट की वाघूच ना म्हणटा थंय म्हणटा, आणि हे वाघ ना म्हणजे 7 वर्सां नंतर कळटा हांकां वाघ ना म्हणून. हो प्रश्न येता. त्या खातीर एक आमकां व्हील जावं सरकारा कडेन की बाबा आमी हें करपाचें. आयज हायकोर्टान बरो व्हडलो निकाल दिलो, जशें आमच्या मिलिंद सरान सांगिल्लें आसा आमकां की एक हिस्टोरिकल म्हणून ते, आनी खरोखरच एक बरो असो निर्णय एनवायरमेंटा खातीर, वाघा खातीर आनी आमच्या गोंयाच्या प्रोटेक्ट करपा खातीर दिल्लो आसा. खरोखरच हायकोर्टाचे खरोखरच दंतुनच हांव आभारी आसा. आता आनी एक गजाल जाल्या की देर हॅज बीन दिस सेटलमेंट्स इन दी वायल्ड लायफ सेंच्युरी. सी बॉर्डरिंग दी म्हादय वायल्ड लायफ सेंच्युरी इज ऑल्सो sanctuary which is very big, Bhimgad, which is also a very big habitat for tigers. If the Karnataka government probably can take a decision and protect the settlers also and make the habitat available, meaning exclusively available for tigers. What is the problem with Goa that it took so long? What do you think about that? Actually, go to see, I have moved in those areas. May not be very extensively, but quite lot area I have gone through. You see, it is not called settler, it is called habitations. There are people staying. आता आमचे कशे वाड्यो आसता, अमुक गांवाची एक वाडी हांगा, एक वाडी थंय, एक वाडी अशे वाड्यो आसता वेगळे. तशे वाड्यो भितर लोक रावता, 50 घरां, 40 घरां, काय जाग्यार 3-3, 4-4 घरां आसात. They are there since many years. And in spite of their being there, the forest has been protected nicely. तांकां कोणी वाघ येवन खायना, तांच्या आसपास वाघ आसता, तांकां वाघ खायना. वाघ ॲक्च्युली स्पिकींग, इफ यू गो टू सी, खंयचोय प्राणी जावं, म्हणजे हिंस्र प्राणी जावं रानांतलो, तो सगळ्यात पयलीं 2 पांयाच्या प्राण्यांक भियेता, मनशाक भियेता. तो मनशाक अटॅक करिना, पळतकच अटॅक करिना, तो पयलीं पयस रावता. तो जाणा की हें आपलें न्हू म्हणून. तो फक्त ते ताजे खाद्य आहा तेच पळयता. ताका जर आमी जर दिवचत, ताका जर इफ वी ट्राय टू प्ले विथ हिम, इफ वी ट्राय टू इंटरफियर विथ हिम, देन ओनली आउट ऑफ means requisition for protection, out of defense, he may attack. Otherwise not. The High Court has also mentioned in the judgment right now that also there has to be some thought given to try and make coexistence possible. It has been possible. It has been proved by history that coexistence is very much possible. Okay. We have to only see to it that we give them, because they are also part and parcel of the sanctuary. Correct. Human habitats. Right. Human habitat, the human beings who are staying there, they are also part and parcel of the sanctuary, of the tiger reserve, of the national park. So we have to take their care also. So humans have also been walking the earth for equal number of years. Yes, definitely. As the tigers have. Yes, so they have coexisted. Yes, definitely. Yes. So They now, if you go to see, there are so many, forest dwellers in Goa also. Dhangars are there, Vedips are there. Have you heard up till now any Dhangar or Vedip have been having been attacked and eaten by tiger? Right. Now, Right. not a single case. Why? There is understanding between themselves. So that is not. We should try to give them more facilities there also, and that is not impossible. That is possible.
Have you seen how tiger reserve models have worked in the other Yes, states? yes. Tiger reserve models I have seen in Kerala, especially Periyar Tiger Reserve. It's very big area. It is something around 3,000 square kilometers, as much as Goa state. But they take help of people, local people. They take help of experts. They have posted 24 hours people in different areas to take care of the forest in a very nice way. And in doing all that, they have also ensured that the local population of the sanctuary, of the tiger reserve, they get something. Okay. Correct. Something. So win-win situation. They also are benefited from that. So they also develop a feeling, मुझे असं आहे, आम्हीच करपाक जाय, हांवच करतलो. That feeling is developed. Okay. Why can't we do it here? We can definitely do it here. Better late than never. I think it has to start. It has to be started immediately, and the rulers have to have that will. करतलो, जायना कशे पळया, माझ्या वयान जायना कशे. That should. Have you noticed a lack of will in the political system? All as these far as- years, the very fact that all these years it has not materialized itself indicates that will is lacking. Okay. Otherwise, had the will been there, it would have materialized long back. Right. Yeah. There's like the activists, like groups like Yeah, Rajan, the wouldn't great have had movement, to yes, very come good. on roads and Yes, do that. yes. Now, Rajan Bab, what has happened is, as soon as this High Court judgment has come out, the Forest Minister also has been quick to make a statement that he is going to appeal it before the Supreme Court against the order. What do you have to say about that? आय एम क्लिअरिंग दिस पॉइंट. पळय कित्याक 2020 ताणें म्हटलें कितें, आपूण जोपर्यंत फॉरेस्टान आपूण टायगर रिजर्व करूंकच दिवचना म्हादई वायल्ड लायफ सेंच्युरी. दिस इज द वे. टेल मी, सत्तरी इज नॉट अ गोवा. Right. सत्तरी म्हणजे गोंया न्ही. हे विचार करूंक जाय. आयज गोंयाक जर प्रोटेक्ट करूंक जाय तर सत्तरीन सगळें फॉरेस्ट आतां सत्तरीन आहा. वेस्टर्न घाट्स ते कितें, इट इज अ नेचर. Right. अशें न्ही कितें आमी हाडून थंय बसयला बाकीच्या सगळ्या 38 कॉन्स्टिट्युएन्सी हाडून तुमकां थंय बसयला वेस्टर्न घाट्स. आमी म्हणटा नेचर देवान तुमकां दिल्लें आसा, वयल्यान देवान तुमकां सॅल्यूट करूंक जाय कित्याक हेज वेस्टर्न घाट्स तुमकां दिला. येदी व्हडली संपत्ती तुमकां दिल्ली आसा. आतां एक सांगा म्हाका, तें जालें. आयज फर्स्ट टायम फॉरेस्ट मिनिस्टर ज्याच्या अंडर उजो पेट्टा, आनी ही वॉज टेलिंग दॅट मॅन मेड. म्हाका सांग, मॅन मेड जाल्यार हो तुवें इन्क्वायरी कित्याक करूंक ना? कोण हा ताका धरून हाड, फरफडून हाड ताका. कारण आमचे फॉरेस्ट ही आमची सगळ्या गोंयकारांची संपत्ती. इट इज नॉट ओन्ली सत्तरी. आमच्या गोंयकारांची, म्हाजी, तुजी, सगळ्यांची. आयज जे 15 लाख लोक आहात तेंची, इवन जनरेशन टू जनरेशन प्लस करता. आणि हांव तेच म्हणटा, म्हाज्या खातीर म्हाजो गोवा हे म्हाजी फॅमिली. आणि म्हाज्या फॅमिलीक जर म्हाका प्रोटेक्ट करूंक जाय जाल्यार म्हाका खंयच्या पातळीर वचूंक जाय तें हांव जाणा. म्हणून हांव मोटरसायकल घेवन प्रत्येकाच्या पंचायतीन वचून सांगता, हेंच सांगता. थोडे पंच आसा, थोडे सरपंच आसा, ते फक्त हाजी करता. आमकां हाजी करच्या पेक्षा नेचराक सांबाळा, एनवायरमेंटाक सांबाळा. तुम्ही तुमच्या हाजी करून हे मंत्री आणि संत्री आसचे ना. कोण सांबाळ. फाल्यां आतां हिमाचलाक फ्लड जालो, आनी खंय फ्लड जालो, कित्या खातीर? विचार करा. फाल्यां सकयल असो फ्लड जावंक शकता गोंयान, आनी जातलो जर तुम्ही जर प्रोटेक्ट करना जाल्यार. उच्च न्यायालयाच्या हायकोर्टाच्या हेच्या उपरांत आता तुमचे मुवमेंट कशें कितें ऑफकोर्स आमी कितें म्हटल्यार 29 मास एज्युकेशन करपाचें आसलें. वागरा देव आमचो बिचोले थंयच आमी कितें करूंक सोदताले. पूण आतां हें जालें, आमकां खुबशे रिलीफ व्हायट पेपर म्हणटा तो आमचे कडेन पावल्लो आसा. आतां फुडलो विचार तरी आसतना आमी रावचे ना. ते सुप्रीम कोर्टान वतले. वचा सुप्रीम कोर्टान, तुम्ही दाद दिया. सर कोर्ट हो आमच्या खातीरच आसा. आमी कोर्टाचे हे करूंक शकना. कारण कोर्ट आमकां हें करतले. फाल्यां एनवायरमेंट वाचोवपा खातीर कोर्टूच हें करतलो. तुमी कितलेंय हें करा, आमकां त्या वाग्र देवाचेर सुद्दां विश्वास आसा, आनी आमच्या लोकांचेर विश्वास आसा. आमकां वील पॉवर इतलो आसा की आमी हे जातले, आनी थंय जातले टायगर रिजर्व. तुमी कितेंय म्हणात. Indeed, it was a very interesting discussion with Rajan Bab and Milind Karkhanis regarding the High Court ruling in the Tiger Reserve case, Madai Tiger Reserve case. Rajan Bab has said that their agitation and their educating people will continue through their movement, and Milind Karkhanis said that if there was a political will, it could have happened much earlier. But better late than never. He says that it should happen now.
So this is it on Ground Zero on Herald TV. News and infotainment will continue on the other side on Herald TV. Keep watching Herald TV.